this hospital today. It is correct time. Mr. Srinivas thinks always in a correct way. Our entire country is struggling how to contain the menace of this sickle cell anemia and thalassemia. In 1938, only one patient of thalassemia was identified in this country. Only one patient. Now we are going to the almost thalassemia capital of the world, that is the increase of strength. More than 3 to 4 crores of people are suffering with deadly disease in India, and adding every year 10 to 15,000 patients are adding to this population. Out of this 10,000 population, only 2% people are diagnosed and remaining people are dying without any medicine, without being diagnosed. That is the problem. When a patient is identified with the thalassemia disease or sickle cell anemia, entire family is doomed. The blood transfusion is necessary every day. For that they require minimum 1 to 2 lakhs of rupees, fully knowing that boy or girl is going to die within a couple of years. That is the tragedy. It is not a new thing. మన గతంలో అనుకునేది మేనరికం చేయవద్దు, మేనరికం అయితే బలహీనతలు పుడతాయనేది, ఇవన్నీ కొన్ని ఉండేది. ఏం బలహీనత ఏంది అనేది పెద్ద ఆలోచనలోకి వచ్చేది కాదు. ఇప్పుడు మేనరికాలు ఇవన్నీ లేదు, ఒక కుటుంబం అని లేదు. ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళైనా వాళ్ళు బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే తలసేమియా మైనర్ అని ఉంటే తెలియకుండా తలసేమియా మైనర్ అమ్మాయి అబ్బాయితో పెళ్లి చేసుకుంటే తలసేమియా మేజర్ పుట్టే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఒక కుటుంబం ఒకటని లేదు. ఇది చాలా భయంకరమైనటువంటి వ్యాధి. ఇది ఒక దేశాన్ని కుంగదీసేటువంటి వ్యాధి మెల్లమెల్లగా. కేరళలో మొత్తం టాప్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అక్కడ 18 నుంచి 18 to 34% ఆదివాసీ కుటుంబాల్లో అక్కడ ఈ వ్యాధి ఎఫెక్ట్ ఉంది. ఆదివాసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బడుగు బలహీన వర్గాలు. ఈ జాతిలో స్వాతంత్ర సంగ్రామానికి ముందున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ట్రైబల్ లీడర్స్ మనం చూస్తాం. కొమ్రన్ భీమ్ కానీ, బిర్సా ముండా కానీ, ఈ భారతదేశంలో ఈ గిరిజన ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి నాయకులు స్వాతంత్ర పోరాటంలో చనిపోయిన వాళ్ళని చూసినాం. ఎస్సీలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మనకు రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చినారు. కానీ ఈ కులాలలోనే ఎక్కువగా ఉండి ఈ కులాలు నిర్వీర్యమైపోతున్నాయనేటువంటి ఒక వాతావరణంలో వచ్చింది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో కూడా, ఎందుకంటే భారతదేశం ఒక రాజధాని కాబోతుంది కాబట్టి మొత్తం ప్రపంచానికే తలసిన ఈ డిసీజ్లో మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. ఈ తలసేమియా పేషెంట్కు పిల్లవాళ్ళు ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలో, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ జిల్లాలతో పాటు ఆంధ్రలో విజయనగరం, విశాఖపట్నం, గోదావరి జిల్లాలు, మహారాష్ట్ర మన పక్కనే ఉన్నటువంటి గడిచిరోలు కానీ మిగతా ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఈ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్కు ప్రతిరోజు మనం ఖర్చు పెట్టేది ఈ దాదాపు 2 lakhs యూనిట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం. ఆ బడ్జెట్ మనకు 2 lakhs యూనిట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ అయిపోయింది. బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఉంది వరకు, అది కూడా చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ అయినప్పుడు ఖర్చు ఎవరు పెట్టుకోవాలి? నేను ఈనాడు ప్రతిమా శ్రీనివాసరావు గారిని నేను కోరుతున్నాను. ప్రతిమా శ్రీనివాసరావు ఏదైనా చేస్తే దానికి ఖచ్చితంగా ఐ విల్ అచీవ్ గో టు ది లాజికల్ కంక్లూజన్. ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో మనం బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ చేయగలుగుతామా లేదా? దీనికి రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి. మొన్ననే మన ముఖ్యమంత్రి గారు గెలిచిన తర్వాత తెల్లవారి ఆ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో చాలా స్పష్టంగా వారు చెప్పినారు, ఆరోగ్య తెలంగాణ రావాల్సినటువంటి అవసరం అనే విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్పినారు. అది చాలా సుస్పష్టంగా, సులలితంగా నాకు అనిపించింది. ఆరోగ్య తెలంగాణ కావాలనుకున్నప్పుడు ఆలోచించాల్సిన అవసరం. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈనాడు ఇదే సంవత్సరం, ఈ సంవత్సరంలోనే ఒక పాలసీ తీసుకుపోతున్నారు. ఇదివరకు తీసుకున్నారు వాళ్ళు, చాలా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది. ఇట్ లెడ్ టు ది మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్స్, కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్, ఈ ప్రొసీడింగ్స్ అన్నిస్తున్నాయి. మరి ప్రభుత్వం కట్టాలా, ఏ ప్రభుత్వం కట్టాలి, కేంద్రమా, రాష్ట్రమా, లేక దళితులకు, తర్వాత బడుగు బలహీన వర్గాల పిల్లలకి కట్టాలా, మిగతా వాళ్ళు కూడా వస్తున్నాయి కదా రోగాలు, మరి వాళ్ళకి ఎట్లా అనే దానిలో వచ్చింది. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా
ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్ ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. కాబట్టి ఈనాడు మన అధ్యక్షులు వచ్చి ఈ యొక్క సెంటర్ను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా యావత్ భారతదేశంలో ఒక ఆలోచింపజేసే కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు శ్రీకారం చుట్టున్నారు. అంతేకాకుండా మన పిల్లలు వెళ్తే చిన్న పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ తెలుసు, పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా తెలుసు ఎట్లా మేము చనిపోతున్నాం అనేటువంటి విషయం వాళ్ళకు తెలుసు. ఏ విధంగానైనా కొన్ని మాసాలు కొన్ని సంవత్సరాలు మనం బతికించండి అని చాలా హృదయ విధాకరమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఆ చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏదైతే కన్నులు తెరిచి ఉండాలి కొన్ని రోజులు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ యొక్క ఆశయాలను మనం సాకారం చేయడానికి కోసం మన విశ్వ ప్రయత్నం చేయాలని, ఇది ఇంతే కాకుండా ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సెల్లో నేను మీ అందరికీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు వితౌట్ ఇంక్లూడింగ్ యువర్ సబ్జెక్ట్ I would like to say only 2 suggestions to you. Number 1 is blood donation you must give. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన ఆదిలాబాద్ కానీ మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మరి రోగులకు కావాల్సినటువంటి ఎట్లా రక్తం ఉంది కాబట్టి మీరు ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి. మీరు ఇనిషియేటివ్ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే ఈ May 8 అంతర్జాతీయ ఈ తలసేమియా దినంగా దాన్ని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రికగ్నైజ్ చేసింది తలసేమియా డేగా. ఇంకా 4 మాసాలు ఉంది. 4 మాసాల్లో మీరు యుద్ధ ప్రాతిపదికన బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం, తర్వాత మీరందరూ కూడా స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవడం. మీరు అనొచ్చు ఈ గవర్నర్ మా పక్క రాష్ట్ర గవర్నర్ మా నరసింహన్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ మాకు, ఆయన పక్క రాష్ట్రం గవర్నర్ వచ్చి మా పర్సనల్ లైఫ్లో ఎందుకు ఎంటర్ అవుతున్నారు, మేమందరం ఎందుకు టెస్ట్ చేయించుకోవాలి అని మీకు అనుమానం కావచ్చు. మీ అందరికి ఎవరికి కూడా ఈ తలసేమియా లేదు, నాకు లేదు, వీరికి ఏదైనా ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎవరు కూడా లేదు. కానీ అందరిని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి మిగతా స్టూడెంట్స్ను మిగతా యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేట్ చేసి అందరిలో ప్రోత్సహించి మీరు అందరు టెస్ట్ చేసుకున్నట్టు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు, కొన్ని మ్యారేజ్ అవాయిడ్ చేయవచ్చు అనేటువంటి సిగ్నల్ ఇవ్వడానికి కోసం మీరు ఈ 8th May లోపు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తారని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ముఖ్యంగా ఎండి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ, జై మహారాష్ట్ర. I thank the Honorable Governor for enlightening us with his talk. I now request the Honorable Governor of Andhra Pradesh and Telangana, Shri E.S.L. Narasimhan Garu, to address the gathering. Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind ji, Honorable Governor of Maharashtra, Shri Vidyasagar Rao ji, respected Home Minister of Telangana, Shri Mohammad Ali ji, respected Shri Vinod Kumar, respected Karimnagar Garu, respected Srinivas Rao Garu, members of the faculty, students, gracious ladies and gentlemen. I think today marks a red letter day in the field of health security, not only for Telangana but for the entire country. I laud the Pratima Institute of Medical Sciences and particularly Sri Srinivas Rao for taking the 6 years back, at the height of the agitation, I recall I had come to this very same institute to flag off a few buses for rural health care. That was the time when I felt very happy, because in this country, unfortunately, healthcare is something which is restricted only to the metropolis. We have neglected our rural health care. I am happy that the PIMS has taken the initiative to spread this culture of rural health care. I would use this occasion to appeal to all our corporate hospitals to please spread their wings into the rural areas. We could at least have one Pratima Institute sort of hospital in every region which could cater to a few districts. This is an occasion. Today, as the Honorable President has inaugurated the Center for Excellence for Sickle Cell, Thalassemia and other genetic blood disorders, we need to also undertake research. You will appreciate that this particular ailment is really prevalent amongst a segment of population. Why is it so? This is a question that I have been posing for the last 10 years, almost since I came into Chhattisgarh, where also this ailment is prevalent in a very large way. I think what we require is a research into see what is the cause for this particular ailment.
Because as I told you, it is restricted to a segment of population. And why is it so? Is it because of food habits? Is it because of the environment? Is it because of what exactly? Or the style of living? I think this research is something which I would request the PIMS to really undertake first, and that will serve as a great purpose. Preventive care rather than post-care should be the motto of all healthcare industry. And in the face of sickle cell anemia, thalassemia, and other genetic blood disorders, I think this preventive aspect becomes very important. I think one of the things that we could take initiative is counseling. I think the students themselves should be really put into some rural healthcare profession where they could go to villages and counsel the villagers that they should undertake screening before they get married. I think pre-marital screening of people, antenatal screening of mothers to be, I think, is an essential aspect of this particular ailment. Because if it is going to again multiply, at least we should do counseling and persuade people that here this is the problem that you're going to suffer from. Please do not spread it any further. This counseling, I think, is extremely important. And I also use this occasion to urge the students of the PIMS, please serve the rural health sector. There is a certain reluctance on the part of many of you to go into the rural areas for health care. I think we think that health care is restricted only to Hyderabad. No. I think the life of Telangana lies in the rural areas, in the villages of Telangana. And if this state is to move forward, become a healthy state, which is our objective over the next few years, the idea is to provide a healthy Telangana, and Telangana would like to take the lead in this particular thing. I would appeal to the students of PIMS, please spread your wings into the rural areas and do not come into Hyderabad. I mean, rural healthcare becomes very critical, and I would like you to undertake particularly counseling and preventive care in respect of sickle anemia, thalassemia, and other genetic blood disorders. It is possible to fight it. It is not impossible to fight it. I do not know why we are not really undertaking research in this particular stage, because our idea is to only treat it. And treatment, more than treatment, I think preventive care is more important. And I request the Institute to undertake research and hopefully get a breakthrough in the next couple of years, so that we are able to say that we know why this is happening amongst this segment of population, and we shall fight it. I wish the management of the Pratima Institute of Medical Sciences, Sri Srinivas Rao Garu, and all of you the very best in your effort to provide a very healthy nation. Thank you very much for giving me this opportunity. I thank the Honorable Governor for his encouraging words. I now request the Honorable President of India to address the August gathering. Governor of Andhra Pradesh and Telangana, Sri E.S.L. Narasimhan, Governor of Maharashtra, Sri C. Vidyasagar Rao, Home Minister of Telangana, Sri Mohammad Mahmood Ali, Member of Parliament, Sri B. Vinod Kumar, Karimnagar MLA, Sri G. Kamlakar, and Chairman, Pratima Institute of Medical Sciences, Sri V. Srinivas Rao, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am happy to be here today in Karimnagar. Incidentally, this is my first visit to the city, which has a rich historical past, a vibrant present, and plans for a smart future. I am particularly pleased that my first visit here is linked to a very important and meaningful occasion. I congratulate Pratima Institute of Medical Sciences for setting up a dedicated center for sickle cell anemia, thalassemia, and other genetic blood disorders. Our country has made significant strides in the field of health care. Our doctors and paramedics are rated amongst the best in the world. Today, super specialty hospitals are dotting the entire map of India. Many of our leading cities have emerged
as preferred destinations for advanced medical treatment and medical tourism. Thanks to advancements in the medical field and improvement in standards of living, the average life expectancy in India has more than doubled since our independence. While these are laudable achievements, we still have a long way to go in evolving a holistic healthcare system, one which is uniformly affordable and accessible to our citizens both in rural and urban areas. Strengthening public hospitals, municipal hospitals, charitable hospitals and primary health and wellness clinics must receive priority. This apart, we need to spread awareness on healthcare issues, especially in rural areas and amongst disadvantaged sections of the society. This will be useful for managing and mitigating genetic blood disorders, which are particularly prevalent in tribal communities. India has amongst the highest number of patients suffering from sickle cell anemia, thalassemia and other genetic blood disorders. I am told that India has the largest number of children with thalassemia major in the world. While around 150,000 children have thalassemia major, there are millions of carriers who have the genetic trait for thalassemia major. Hemoglobinopathies are a major health problem. They place an emotional, psychological and economic burden on many families. Our healthcare apparatus and our medical professionals have to rise to the occasion and take all necessary steps to address this. The severity of these disorders manifests in children of healthy career couples, and this makes their prevention and management a key public health issue. These disorders require lifelong treatment with repeated blood transfusions, chelating drugs and antibiotics, and multidisciplinary management. In this context, I acknowledge the efforts of Pratima Institute of Medical Sciences for conceiving and launching a center dedicated to these disorders in a region having an acute need for such an institution. Creating awareness among the target groups and their timely counseling is an important step towards addressing the problem. Imparting community education and awareness along with career screening and parental diagnosis while paying attention to cultural, ethical, legal issues are essential components of a successful prevention program. Our healthcare professionals, both from the private and public sector hospitals, have to work closely with voluntary organizations and NGOs in the community to combat these diseases effectively. To ensure timely blood transfusion for the needy patients, there is also a need to encourage a blood donation culture and dispel any misinformation associated with donating blood. Business houses, as part of their CSR initiatives, can also come forward to fund the treatment of patients. Ladies and gentlemen, our healthcare challenges are numerous and so are our achievements. The Ayushman Bharat initiatives aims to ensure that nobody is deprived of healthcare due to lack of financial resources. 3 months ago, on September 23, the Ayushman Bharat, that is Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which provides health protection cover to poor and vulnerable families, was launched. I am happy to note that within the first 3 months itself, over 6 lakh persons needing secondary or tertiary care have been admitted to hospitals across the country, and an amount of rupees 800 crore has been authorized
for their treatment. No longer should a poor father have to sell his small home to treat his ailing daughter, and no longer should a mother need to worry about funding her son's treatment. Ayushman Bharat can help fulfill our dream of Swasth Bharat, Sabal Bharat. However, a major onus for achieving this dream shall be on our doctors. Without you, the system will not work. Led by you, it is for all of us to ensure that India's healthcare efforts reach every citizen and not just some citizens. It is for you to ensure that healthcare indices for the entire population reach acceptable levels during our lifetime. This is how the battle against polio and earlier smallpox was fought and won. These victories must inspire us and spur us to a healthier India in all its dimensions. Ladies and gentlemen, some of the young doctors have received their well-earned gold medals today. Notably, all of them were girls. This shows that our girl students seem to be outperforming the boy students. This is a welcome trend. This is a welcome trend that I have been noticing across the country. I wish you all the best for your future career. The nation looks up to our medical students and young doctors with great hope and confidence. You have to take the country's healthcare sector to the next level and make health for all a reality. I wish you and the Institute all the best for future endeavors. Thank you. Jai Hind. I thank the Honorable President of India for his valuable words. I now request Dr. Pratik Boinpalli to propose the vote of thanks. Good morning, everybody. Now I thank Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind Garu, Guest of Honors, Sri ESLN Narasimhan Garu, Governor of Telangana and Andhra Pradesh, Sri C.H. Vidyasagar Avaru, Governor of Maharashtra, Sri Mohammad Ali Garu, Minister for Home Affairs, Government of Telangana, Sri Boinpalli Vinod Kumar Garu, Member of Parliament, Karimnagar, Sri Gangula Kamlakar Garu, MLA, Karimnagar, Sri Boinpalli Srinivasa Garu, Chairman of Pratima Institute of Medical Sciences, Professors, Doctors, Faculty, Students, Ladies and Gentlemen, it's a great opportunity for me to say a vote of thanks in a great occasion. Now I would like to thank Police Department, Fire Department, Electrical Department, Branding Department and other administrative department. By their combined efforts, we had made this occasion a great success. Thank you, everybody. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem.